హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. సో ఈ సెషన్లో మనం డెవలప్మెంట్ అప్రోచెస్ ఇన్ ఎన్ఎల్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ డేటాబేస్ ఫస్ట్, కోడ్ ఫస్ట్ అండ్ మోడల్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం. డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్టీ ఫ్రేమ్వర్క్. We can use the database first approach if the database schema already exists. సపోజ్ మనకి మన డేటా సపోజ్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ కానీ లేదంటే MySQL ఏదైనా కానీ దానిలో డేటాబేస్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటే మనం ఈ డేటాబేస్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ దిస్ అప్రోచ్ we generate the context and the entities for the existing database using the EDM. We said. సో నార్మల్గా మనం ఇంతకుముందు మనం క్రియేట్ చేసాం కదా ఇక్కడ ఇది చూడండి ఇది ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్. సో ఈడిఎంఎక్స్ ఫైల్ అనేది మనకి డేటాబేస్ అనేది ఆల్రెడీ మనకి డేటా సోర్స్ అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్లో ఉంది కాబట్టి మనం క్రియేట్ చేసాం, రైట్? సో ఇది డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ కింద వస్తుంది. సో దిస్ అప్రోచ్ ఇస్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ అప్లికేషన్ దట్ యూస్ అండ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్. సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేస్తామంటే డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం ఎన్ఎల్టీ ఫ్రేమ్వర్క్ యూస్ చేసి కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఎంటిటీ క్లాసెస్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఎంటిటీ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో when we are working with a legacy database, if you are working in a scenario where the database design is being done by another team and the application development starts only when the database ready. So database అనేది రెడీగా ఉన్నప్పుడు మనం అప్లికేషన్ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ యూస్ చేస్తాం. సో వెన్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ డేటా సెంట్రిక్ అప్లికేషన్, సో డేటా సెంట్రిక్ అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అది డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అలానే కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్. See, you can use the code first approach when you do not have an existing database for your application. సో ఎప్పుడైతే మనకి డేటాబేస్ అనేది రెడీగా లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం కోడ్ ఫస్ట్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ఇన్ ది కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ యూ స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఎంటిటీస్, దట్ మీన్స్ డొమైన్ క్లాసెస్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ క్లాస్ first and then create the database from this class using migration command. So మనం డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ చేసేటప్పుడు అనుకుంటే మనం ఒకసారి చేసాం, ఇది కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాం. ఫస్ట్ మనం డొమైన్ క్లాసెస్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, తర్వాత ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ దీనిలో మైగ్రేషన్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్లోకి మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం, అలాగే టేబుల్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతాయి మనకి, రైట్? So this approach is best suited for applications that are highly domain centric and will have the domain model class created first. సో ఎప్పుడైతే డొమైన్ క్లాసెస్ అనేది ముందు క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఈ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూస్ చేస్తాం. సో ది డేటాబేస్ హియర్ ఈస్ నీడెడ్ ఓన్లీ యాజ్ పర్సిస్టెన్స్ మెకానిజం ఫర్ దీస్ డొమైన్ మోడల్స్. దట్ మీన్స్ డెవలపర్స్ హూ ఫాలో ది డొమైన్ డ్రివెన్ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్, రైట్? సో ఎవరైతే డొమైన్ డ్రివెన్ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతారో వాళ్ళు మనకి ఇక్కడ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూస్ చేస్తారు. సో ప్రిఫర్ టు బిగిన్ కోడింగ్ విత్ దేర్ డొమైన్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ జనరేట్ ది డేటాబేస్ రిక్వైర్డ్ టు ది పర్సిస్టెంట్ డేటా. సో డొమైన్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో లాజిక్ ఇన్ ది డేటాబేస్ and when full control over the code, that is there is no auto generated models and context code. So if the database will not be changed manually, so database అనేది మాన్యువల్గా చేంజ్ చేయకుండా పెద్దగా లాజిక్ అనేది ఏం లేకుండా, అలాగే లైక్ నో లాజిక్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అండ్ తరచు మనం వాటిని చేంజ్ చేస్తాం, లైక్ ఆటో జనరేటెడ్ మోడల్స్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ వైడ్స్. లైక్ ఈ జనరేటెడ్ మోడల్స్ అండ్ కాంటెక్స్ట్ మీద మన కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది ఈ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ యూస్ చేయడం వల్ల. అలానే మోడల్ ఫస్ట్ అప్రోచ్, this approach is very much similar to the code first approach, but in this case, we use a visual EDMX designer to design our models. So EDMX designer is just so we create the entities, relationships, and inheritance hierarchies directly on the visual designer and then generate entities, the context class, and the database script from the visual model. So ఇక్కడ మనం విజువల్ మోడల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీనిలోనే మనం ఎంటిటీస్ క్రియేట్ చేస్తాం, కాంటెక్స్ట్ క్లాసెస్. సో ఇది విజువల్ డిజైనర్, రైట్? సో ఇక్కడే మనం క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో డేటాబేస్ స్క్రిప్ట్స్, సో ఇవన్నీ కూడా ఈ విజువల్ మోడల్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో డిజైన్ డేటా మోడల్ ఆన్ విజువల్ డిజైనర్ లైక్ యూస్ చేసి మనం కాంటెక్స్ట్ అండ్ ఎంట్రీ క్లాసెస్ యూస్ చేసి మైగ్రేట్ చేయడం అనేది డేటాబేస్లోకి మైగ్రేట్ అవుతుంది. ది విజువల్ మోడల్ విల్ గివ్ అస్ దిస్
SQL statements needed to create the database, and we can use them to create our database and connect it with our application. సో ఇవేంటంటే డేటాబేస్ లో మనకి కావాల్సిన ఎస్క్యూఎల్ స్క్రిప్టింగ్ మొత్తం మనకి ఇస్తుంది. సో దాన్ని మనం యూజ్ చేసి డేటాబేస్ లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ది మోడల్ ఫస్ట్ యూజువల్ వెన్ వీ రియల్లీ వాంట్ టు యూస్ ది విజువల్ ఎంటిటీ డిజైనర్. సో విజువల్ ఎంటిటీ డిజైనర్ అనేది కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ మోడల్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి మనం ఇంట్రడక్షన్ అనేది చెప్పుకున్నాం. సో ఎంటిటీస్ లైక్ ఇంట్రడక్షన్ ఎంటిటీస్, ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్, ఆర్కిటెక్చర్, అలానే కాంటెక్స్ట్ క్లాస్, ఎంటిటీస్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్, రైట్? అండ్ సో వాట్ అనేది సో నెక్స్ట్ డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ కి నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో డిబి ఫస్ట్ అప్రోచ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో దాంట్లో వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇంట్రడక్షన్ క్లాసెస్ వరకు అయితే అర్థమైందని అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ.